agus fátearh go program daichit sa hen diag. Welcome to program 51 of Speaking Our Language. In this program we're going to be looking at health issues. In Jew, Hami in Tron. Today I'm in Troon and I'm going to be paying a visit to the Jan de Vries Centre for Alternative Medicine. And joining me will be Dr. Sarah Marr, who's not only a qualified doctor, but she practices some alternative medicine herself. Hello Sarah, je te chor. Corma, paplet. And je sin suas and trasta. Hedge. If you want to say that something is good for you, you would say ha emma gut. It's good for you, ha emma gut. Or if it's not good for you, you would say chanel e ma gut. It's not good for you, chanel e ma gut. Gee, how would Janif? Had the vrakkers to the worst? Gaan je musje giori en stu had? Och, Alain, ha yoghurt down, agus muesli, agus harantown, agus messen. Ha messen magut. Ik heen niet maar ha. Had no onder show gedaan. Hi, Ellen. Hi. Heb je ook een keer badminton? Haniel. Heb ik aan echt zich maar goed. Hij zeg hem. Ik ga me kwijt rond ik in een telly. Hal heen. She's van wat. Soos is te gaan. Agus, thos je gericht. Alain? Shag, usse, Alain Vodestein. Der usse Gianna de Shin. Schau lost. Gaan jullie mag uit de wc shin a coins er een telefatwa. Pas du shen agus raver. Agus, ga begoor uit de wc smoke uit de smoke. Kerstot er Janu bek aan eker zich, hè? Ha bek aan eker zich mag uit. Wel is dat het? Och, hawa. Tunte wie al. Na begon mi vogel Alain. Nisje eerst kerstot er tje mag a vlieg badminton covery doll. Hè? Hawa is mij te vroegen. Hij down te fressen. Hou de shin. Shoot. Oké. Ha me fall af. Oha, ha mir scho hast. Nische Hawa, gräsorst. Ha pikken echter zich maar goed. A little exercise is good for you. Ha pikken echter zich maar goed. Ha messen maar goed. Fruit is good for you. Ha messen maar goed. Na ben je kuchen gehoord van je lamagu. Pas het ervoor. Gaan je le maar goed. It's not good for you. Gaan je le maar goed. Did you study alternative medicine before you started practicing it? Yes, I took a course, a postgraduate course in alternative medicine, which was designed to bring alternative medicine into mainline medics. And an alternative from prescribing sleeping tablets and Tranquilizers and so on, yes. More attractive. Tell me, is it more accepted now by the medical profession in general? Yes, some forms of alternative medicine like acupuncture and homeopathy. And I think most people now look on them as complementary to orthodox medicine. Very interesting. In that last scene, the man said, Fasi du boor, you'll go deaf. Fasi du boor. Eist ver son, Fasi du boor, agus, hai magut, it's good for you, and chanel e magut, it's not good for you.
Na ben je cushion chwars Hanyala Magu. Pass it to board. Alain? Chef, Usse, Alain Vodestein. Der Usse Gianna Vishin. Schau wascht, kann ja le Magu zu wie sie schon a coin der in Telefatwa. Passt du Shen Eggs Raver. Eggs, hab begonnen zu wie smoke ik smo. Sean dochter Chen Tan, roda nicht gael. Wel, sure. Tapelif, kim yn hasif. Hank u maar. And ye should go in big and mu upper in lineage. What sort of problems do people come to you with? Well, we have a wide range of different problems. A lot of our work would be neck and back problems, but we would also see digestive problems. We would also see the very new and current problem of ME, or the post-viral syndrome. And what range of treatments do you offer? We would use acupuncture and manipulation quite a lot. We would also use homeopathy and herbal medicine. On the odd occasion where it's appropriate, we would use what we would term the orthodox medicines, which your GP might prescribe as well. To say that something is bad for you, you would say, ha e donna gut. It's bad for you. Ha e donna gut. Eiste vindrasta son ha e donna gut, and also the phrase kus saling, too much salt. Kus saling. Nisha, hello, snee, maar zeg te horen. Heb ik smoke gehenet, hij smoke dan Hij tjaste graag. Hij dan een goed. Nisha, twee has je een kieri. Oh, saling. Agus ha kusalin dan ik kuchach. Oh, Alain. How gal kusker. Gee, how ik jelige. Maraku. Hamme. Ispanen. Hayat lanker. Ha kusker dan een gatochrie. Ach, Shaul. Ham je griesoche de huluka. Wel. Ha schunt na sharna vi freike hulokal karskelor. Hakus gear donne gat de chrie. Too much fat is bad for your heart. Hakus gear donne gat de chrie. The eyes tell a great deal about a person's general state of health. Well, jeg vil mi karst guljor. How falankeljar, Rhoda? Iva? And be with smochgu. Giroch roet beg ach betalam sgur. Fydd sy'n acupuncture iach ein mahokrastu, Gliva? ach fe me tussen weer son sgwr smochgu. Hami tikshin shin. In that last scene, the couple talk about the benefits of grilling, griesochig, grilling, griesochig, as opposed to frying, freigig, freigig. Eiste veriest. Maraku. Hamme. Ispanen. Hayat lanker. Ha kusker dan een gatochrie. Ach, Shaul. Ham je griesoche de huluka. Wel. Ha schunt na sharna vi freike hulokal karskelor. Jehan osteopathy. Osteopathy or manipulation is a realigning of bones that are out of place. Well, you needed that, didn't you? To tell someone not to overdo it, you would say, na jian kus. Don't overdo it or don't do too much. Na jian kus. Look out for na jian kus and also the plural form, na jianiv kus. Slide you there. Now all the coos. Now eat the coos.
na Gianef Cws. A bhfuil géirí toast. Haniel, tapela. A meer son bekan kutte me gaul. A bekan ken sich magut. Ó ha ach na Jan cús. Channe le manút a bhí Jan cús an thoiseach. Na Gian kus. Haniel magut vi Jan kusen harsoch. Channe le manút a bhí Jan cús. Nachian kus. Don't do too much. Nachian kus. And the formal or plural form, Nachianev kus. Don't do too much. Nachianev kus. Nisha, na Gian Cws, bí na casan ac at the fast gorst y ddyrst. Ashin kerst na Gian Cws. Sui sias agus slik tana les on minute. This is a diapause machine. Nisha, Javis at the Gianif Lishishin. Cuddy at the root shaw the graim, mahai gorst. It relieves inflammation. Na Gian Cws. Don't do too much or don't overdo it. Na Gian Cws. And the gentleman also urged, Sich shias, sit down, agus leek danal. Take a rest or have a breather. Leek danal. Eist yfir Nisha, na Gian Cws, bí na casan ac at the fast gorst y ddyrst. Ashin kerst na Gian Cws. Sui sias agus slik tana les on minute. Are there any side effects to homeopathic medicines? No, generally homeopathic medicines are very dilute medicines and do not have any side effects. The homeopathic theory says that the more dilute the medicine is, the stronger it becomes. How can that be? No one really knows. We believe that it tends to work on a very subtle level, working on the body's energy and at a very molecular level. Well, if you do need to tell someone not to overindulge in food or drink, you could say na gaf kus. Don't take too much or don't take too many. Na gaf kus. Eiste van draste son na gaf kus. Hagaf, tapelat. Skur me a smoker. An to sgwr alain. Ó, ha sin maha grai. Hai ma. Sa magut. Pain jelle, ma ser tole. Ó, alain, na gaf cús. Na gafkus gorson. Huis het drijven. Oh, my sjaun. Huagain, a bhfuil é afasach gorst. Ha. Oan kost. Hai, sgwr, na gaf cús, cha bachorad barach a soch go gael an san lá. Een beetje versmoker. Wel, waar me smoker, ach skur me. Ja, sint ma. Een beetje vegaal achterschiesten bij. Bij me kloeg badminton. Ja, sint ma. Gaan je sint donnen. Ach, veel meer we veilig tegen gisteren. Na gaaf kus keer. Ga gaaf. Bij me griezig ook een hele kaal en had je weer vrijke. Klein agus an isise, dé ma dhéon deoch láidir.
Wel, cha jan joch na gai crons am I hwrst. Ach, na gaf cws. Na gav kus. Don't take too much, or don't take too many. Na gav kus. And the formal or plural form, na gav kus. Don't take too much, or don't take too many. Na gav kus. Nisha, how cíneach galúir san scúra smachgaich? Ha. Could I chen snaten net of waven, agus net utan? Clever. In that last scene, the doctor said, Chajian joch nyoga kron some bihorst. A drink or two won't do you any harm. Chajian joch nyoga kron some bihorst. Ach, na gav kus. Sean Doctor Chajian. Right. Just you lie down for me, please. Have you a gosh, teacher? It won't be sore, will No, it? it won't be. No, it won't be. Just you relax there. Okay. Agus Nisha, Jay ma yen joch larger. Wel, cha jan joch na gai crons am I hwrst. Ach, na gaf cws. Ag suas is sheas. Suas is sheas. Sheas, sheas van de waar. Suas, suas is de gewn. Agus, thos ik gereest. Gleva allein, houd je nu gleva. Ag zou valk in de scharen is kujoch. Nach hel? Ó ha go dearaf, chail mi cudum, sgur mi smócha, ha mi a giche bíag ma, agus ha cóstram cudioch, cha nuair a go chrad sin. A bhfuil a fadach an ceas go leor. Ha mi a fallach an díirech scanne le grai. Bhfuil a brín sin teli. Va mi a brín rí mes fit. Is sheas. Suas is sheas. Sheas? Tród a gráith. Tród a slík danar. Chan je le magut a bhí deanna cúsan thoiseach. Agus ma dhéadach, could I sin a bawl seo is cúla do chlúis. Agus ma hawar san smachgag uair sa bí Jan mar seo. Clever. Capilet. It's time now for carges and drama acting, and it's a very energetic episode. Anna and Ian are out jogging, and Taramat and Sheena, newly reconciled, are out walking. In fact, everyone is so busy that they fail to notice that Seamus is in a desperate mood, having lost his job. Ian, Alma, hello. Hello, Haramatch, Mrs. McPhee. Ahina, cym ar asif. Fa mi uafas o'ch dwlich o'ch lyndion ma'n tŵpast, agos ma'n lenaf. Och, ha mi gymana siaran ish, tapalet. Hai Jenna, gleva. Hapa chor gyda ti anna cwsyn tosioch. Hapa chor. Maar wees hem gro echter zeggen, koos de lucht, Alma. Oh, wel, ha mi cwtio chw ian. Fe mi a bec an cwtio mach hawl. Siach o rafar sa hai. Chanel, mi. Ha bec an echar sich magut. Bafas go roich 10,000 o hwla matig ma stanig me gwasach o. Hapa yn gans een wedery. Zou in kumala dof, ja, bio fast voor de heen. Maar zijn leef. Cheery. Ha mi sio ysmwynich o gyfel yn gys chin misal ar ei chile. Net go Jenna. Ian, agus Alma. Shut yn gar, pwy a Seamus ec yn dwy. Fel o smwynich gan dica mach ar son pinch. A mis y smwynich o gyfel Seamus a gol cws. Och, a di'n pinch na ga crons yn byd. Hwcing. Ian, siawl. Siawl yn gar bwy. A Seamus o reich a car ece. Honoring o sy'n a chrytsin. Stylish yn gar at chymwr. Fel o son car heim a siacioch. O ha, hwn mi'n jael o ac am yn diw. Chanel a stui. A sy'n iawnach.
Vil ook kien dat ik lekker pinch aan. Gin is tonic, ganje fian, ganje orange, banje, iske. Na cínte. Belam cúpa tí dí tú an telly. Cúpa tí agus léine go bháin. Massa magucht. Wil een skierij? Ach, gaan je met tonen. Wij maken of fijn je mag eens een thai. Zo, graai. Wolf, gaan we vast Shen heen. Shen nagus gorg. Ha, agus mi seo haramet. Gaan jullie grij? Gaan jullie zo vast Shen? Hou zich ook. Schap die ja. Ze wou die af. Dr. Chen, Sarah, many thanks for unravelling to me what were the mysteries of alternative medicine. You're welcome. Tapelif. Well, Sinead son program ille. In Nahuris, next time, we're going to be looking at the senses and I'll be taking a look at photography. Until then, Marshant leave. Bye for now. In this program, we introduced you to Heb ik een echersich magut. Heb ik een echersich magut. Ganjelle magut. Ganjelle magut. A kuskeer donna gata chrie. A kuskeer donna gata chrie. Na Gianov kus. Na Gianov kus. Lik danal. Lik danal. Na gaf kus. Na gaf kus. Chadjan joch no ga kronsem biost. Chadjan joch no ga kronsem biost.